Kana ammas bioequivalence jechuun maal jechuudha? Two pharmaceutical equivalent drug products are considered to be bioequivalent when the rates and the extent of the bioavailability of the active ingredient in the two products are not significantly different under the stable test condition. Yoo pharmaceutical equivalent product garaagaraa qoricha garaagaraa lama bioequivalent and when the rate and the extent of viability of the active ingredient in two products are not significantly different and stable. Yoo test condition wal qabu garaagaraa. Okay. Inni kan immoo therapeutic equivalence jechuun maal jechuudha? Therapeutic equivalence jechuun therapeutic equivalence therapeutic equivalence jechuun maal jechuudha? Therapeutic equivalence means when two similar drugs have comparable efficacy and safety. Qorichi lama yoo safetyidhaa fi efficacy wal madaalu qabaate efficacy wal madaalu qabaate therapeutic wallaansaaf hin qabne kan wallaanamu fa'aa wal qixa qabaa jechuudha jechuudha karaa biraatti. Yoo maal wal qixa qabaate efficacy'n isaa fi safety'n isaa wal qixa yoo ta'e therapeutic equivalence. Bioequivalence jechuun maal jechuudha jennee garuu reetiidhaa fi bioavailability dasseemii qaba wal dhiyaataa qaba yoo ilaalamu jechuudha. Garaagarummaan isaan lamaan kanaa jechuudha. Inni kanama two drug in under the therapeutic equivalent the two drug that are bioequivalent may not be therapeutic equivalent. So qorichi lama bioavailability wal fakkaataa qaba jechuun therapeutic fi wal fakkaataa qaba jechuun asirratti hubadhaa. Sirriitti isa kanadha. Isa kana isa kana sirriitti jechuudha. So qorichi tokko bioavailability wal qixa qaba jechuudhaaf therapeutic equivalence wal qixa qaba jechuudha. Isa kana asirratti ilaaluu inni kaan inni kun jechuudha. Okay. Let's start. Bioavailability jalatti kan ilaallu first pass metabolism jechuudha. First pass metabolism. First pass metabolism a following observation across the gut wall, the portal blood delivers the drug to the liver prior to the entry into the systemic circulation. The effect of the first pass hepatic elimination on bioavailability is expressed as the extraction ratio here. This here equal with clearance of the liver, CL liver over hepatic blood perfusion or follow over Q. Where Q is hepatic blood follow. Hepatic blood follow normally about 90 liters per hour in the person weighing 70 kilograms as the average. A person who his weight is approximately within 1 hour, the hepatic blood perfusion is greater than 90 liters within the hours. The systemic bioavailability of the drug can be predicted from the extent of absorption, like is small, and the extraction ratio can be calculated by this formula. So F capital or bioavailability of a drug equal with F small. F small does mean extent of the absorption into open bracket 1 minus extraction ratio plain close brackets.
haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Yoo faraspaas metaaboliizimii jechuun maal jechuudha kan jennetanii tokko gatii keenya irratti absorbii akka waggaatti walitti maxxanee qoricha tokko tokko osoo bakka barbaachisu hin geenye faraspaas osoo achi hin geenye meetaabolaayizimii seena jechuudha. Osoo turtii yeroo isaas hin geenye meetaaboliizimii seena yeroo san faraspaas effeektii qaba. Qorichoota akkasii san maal godhuu barbaachisa? Interikootidii kaapsuulii itti godhan akka inni turee bakka san ga'u jechuudha. Interikootidii yoo ta'e dafee dilee tureetii kan gara mekaanizimii of akshinii seenu kan absorbeeshin ta'u. So karaa kanaan kaalkuleet godhuu dandeenya isa kana jechuudha. Kaalkuleeshinii inni kun calculation kami mal jeche AR is equal to liver clearance over hepatic blood follow or perfusion karena calculate itu tentunya sama ini berat ya ini berat there are some factors on bioavailability. The factors that can be influenced on bioavailability, there are the most common three factors that affect on bioavailability. First, solubility of the drugs. The first one is the solubility of the drug, and the third one is chemical instability. The third one is here nature of a drug formulation. Nature of drug formulation is one of the most common. So, solubility of a drug jechuun maal jechuudha? Solubility of drug jechuun qoricha san hammam takka bulbulamaa, haala kamiin bulbulamaa, maal keessa bulbulamaa hajuusan jechuudha. Saayinsii waa'ee kanaa solubility testii haasa'uu irra caalaan isaanii jechuudha. So, solubility okay. Yeah, no. Yes. Solubility density is solubility density if hydrophilic, the poorly absorbed because can't cross the lipid barrier of a plasma membranes. Or if okay, there solubility of the drug is if a hydrophilic and if it may be a lipophilic. There are two terms that can seen that under this, you know, one is hydrophilic and the other one is hydrophobic. If hydrophilic means it is waterlogged. If waterlogged, a fully absorbed because can't cross lipid bilayer of the plasma membrane. So here highly hydrophobic means a poorly absorbed, because insoluble in the case body fluid. Akkana jechuun hydrophilic jechuun kan bishaan jaalatu jechuudha. Hydro jechuun bishaan makuu bishaan warra jaalatu jechuudha. Bishaan warri jaalatu kun warreen liipidii, coomaa fi wanta zayita qaban keessatti kana bira ga'anii bira dabruu hin danda'an hin fadhan isaan. Kanaafuu walitti makama laayikii zayitiidhaa fi
wantoonni bishaan walitti hin bulbulaman yoo laafte jechuudha. Yoo dirqamni addaatti dhufe yoo immoo keemikaala hiitii fayyadamnee takka immoo ho'a garaagaraa firiijii garaagaraa fayyadamnee yoo gooneen alatti akkanumatti noormaal kondiishinii waliin bulbulamuu hin danda'an isaan kun jechuudha. So haayidroofilikiin amala haayidroofiliikuma san qofa jaalata. Kanaafuu warra liipidii kana hin fadhu jechuudha solubilitii. Kanaafuu kanarra hundaa'e baa'oofilitii tokko horii tokko haayidroofilikii ta'ee yoo liipid baayilaayerii bira dhaqee pilaazmaa meembaranii riseeptar saayitii qabaate baayoobileetii xiqqaa qabaachuu danda'a. Itimeetii baayoobileetii isaa karaa kanaan xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Baayoobileetiin isaa jechuudha. And hydrophobic yoo ta'e highly jaabarree hydrophobic jechuun watarii kan jaalanne yoo ta'e kanaafuu watarii keessatti hin bulbulamu insoluble in the water bishaan keessatti hin bulbulamu jechuudha yoo kan fudhatu ta'e insoluble in aqueous body fluids. For a drug to be readily absorbed, it must be largely depend on largely hydrophobic ta'uu qaba dirqama. Qoricha tokko readily to absorb jechuun must be hydrophobic ta'uu qaba. Lipophilic ta'uu qaba. Sirriitti mucucaatee deemee bakka sana irra absorb ta'uu danda'a jechuudha. Yoo maal ta'e hydrophobic yoo ta'u ta'e. Hydrophobic jechuun maal jechuudha? Kan bishaan hin jaalanne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kan lipidiidhaan wantoota akka salphuma keessa dabruudhaaf isaanii mija'u perfuushiniin diffuushiniin keessa gaggeeffamuu danda'u warreen liipidii kanaafuu qorichi tokko sirriitti absorbi jechuudhaaf haayidroofoobikii ta'uu qaba. Yet have some solubility in a base solution garuu kan bishaan keessatti yeroo tokko dabalee bulbulamuu danda'a jechuudha. And here the other one is chemical instability. Chemical instability means when we take two example of like penicillin and insulin, two example of a drug, chemically unstable means that penicillin is unstable because of the pH in stomach. It's very sensitive for pH in stomach. So, and the other one is insulin. Insulin may be destroyed by the GIT enzymes, gastrointestinal tract enzyme. So that because of that, the insulin is cannot taken within like stable like as a tablet or like as a syrup. So it must be injected for here. Qoricha lamaan kan fudhanne penicillin baay'ee maal ta'a jechuudha. Asiidii garaacha nyaatiin baay'ee dafee baduu danda'a. Dafee waan baduu danda'uuf pH'n asiidii garaa keenya baay'ee cima strong asidii jechuudha. Hydrochloric acid ta'uu saniiti jechuudha. Isa kana yoo gara oraliitiin kennine salphumatti asiidiin istoomachaa balleessuu danda'a kallattiidhaan. Sababoota kanaaf keemikaalii istabilitii hin qabu jechuudha yoo afaan hin kennine. Kanaaf infuushiniin kan namarra caalaa kuni infuushinii yeroo dheeraa sirriitti ta'uu danda'a. Penicillin jechuudha. Insuliinii yoo fudhatte qoricha antii daayabeetikii warreen DM'dhaaf sukkaaraaf fudhatamu kana yoo fudhatte irra caalaa ni dirama injektiidha ni dirama sabkutaaneesiidha kaannaa jechuudha poolisii jechuudha. Wanni kana guunuuf sababoota guddaa gahaa ta'e jechuudha. Sababni guddaan gahaa ta'e gaastirii keenya takka immoo istoomachaan keenya inzaayimoota garaagaraa qaba peepsinoojiinii inzaayimii garaagaraa jira. Inzaayimii san kallattumaanii akka inni hin hojjenne taasisa destroy godhe completely. Due to that it can be injected. Sababa kanaaf akka diramamu taasifame insuliin. Nature of the drug formulation inni sadaffaa xumuraa jechuudha. Warreen bioavailability irra dhiibbaa gaggeessuu danda'an tokko particle sizeidha. Particle size intercoated and the expianted. Expiantedha jechuun expiantiin akkuma beekamu sanii particle size jechuun saayizii qoricha sanii dafee kan jiru tokko isaa bara particle jedhama coarse particle jedhama small jedhamu it is a large particle kan jiru sanii particle size baay'ee barbaachisaadha asirratti particle size baay'ee barbaachisaa inni kan ammoo intercoated ta'uu qaba tokko intercoated jechuun haguuggii alaa qaba akka nama koota seebii jechuudha akka wanni tokko
diinni kan ittiin balleessine akka jettii fi maal godhan butamne maal godhuun barbaachisaadha. Inteerik prootiinii yoo ta'ee fi kan ta'e garaagaraa jechuudha. Akkasuma ekspiyantii. Ekspiyantii yeroo jennu bakka kana ilaalaadha. Ekspiyantii gisee jennu kana maal jechuu bareedi beekte? Now, here experience is when we come to experience, yeah, experience jechuun akkamitti nature of drug formulation irra dhiibbaa gaggeessuu danda'a. Experience jala flavoring agent, sweetening agent kan jennu jira, preservative agent kan jennu jira. Warreen akka soluble ta'uu fi akka qorichisan namatti toluu fi kalarantii ajantii jira akka qorichisan namatti toluu attractive gosa jechuudha. Isaan sanniin baay'ee murteessaadha nature of drug formulation. Kanaafuu experience tokko dafee akka qorichisan hojjetaa experience tokko immoo turtii isaa illee ni ta'u. Kun dhiibbaa bioavailability irratti gaggeessuu danda'a jechuudha inni kun jechuudha. Akkuma walii galatti jechuudha.